Now, healthcare delivery in communities within the Asante Akim South municipality of the Ashanti region is deteriorating due to inadequate medical equipment at hospitals. Now, for health authorities in the area, efforts towards attaining universal health coverage is being hampered as essential equipment is unavailable to enable effective healthcare delivery. The Asante Akim South Municipal Health Director says more than 10 health facilities in the area are in dire need of medical equipment and thus seeking public support. Sitting is Ashanti Regional Correspondent Hafiz Tijani has more. Krofa is one of the communities in the Asante Akim South municipality in dire need of basic social amenities. Accessing healthcare in this community is a major worry for inhabitants. The community now has a new chief's compound and authorities want help from the public to provide medical equipment to such facilities. As part of efforts by the government and other stakeholders to ensure that we implement universal health coverage activities, we need people, individuals, organizations, benevolent people to come to the aid of communities, especially rural communities like this, so that we can support them with medical facilities, medical equipment, for them to also work and provide the needed quality health service to the people of this area and beyond. Some medical equipment has been handed over to the facility by a couple, one of whom is an indigene of the area. Our healthcare is very, very bad. And if you live in abroad, you see that the healthcare is a priority. But I know the government can't do it all. So I'm challenging all people in diaspora that any opportunity that they can get, even if it's one thing that you can do in your community to make change and an impact, please do it, because Ghana is for us. The absence of medical equipment is not limited to health facilities in rural communities. The Konfa-Anokye Teaching Hospital, a major referral facility, is faced with similar issues. Despite the investment that we make here, we are actually overstretched in terms of the equipment that we use here and even to some extent our personnel. So when we get these donations, this gesture, it comes in a long way to help us, especially in the replacement of our equipment, because repairs and replacement is one of the key challenges facing us because of the enormous pressure that is actually exerted on the patient and the client care that we have over here. Management of the Konfa-Anokye Teaching Hospital says although it is facing financial difficulties in getting some medical equipment, it will continue to rely on benevolent institutions and individuals to get these equipments to enhance healthcare delivery at this facility. From the Konfa-Anokye Teaching Hospital. Brother, no go for he has got one more. It is a almost shot on my bread. It's them can say, more of a Passamaba. I said, more of a Passamaba. No more. I said, okay, no more than one. Is there another Papaya? Come here, half of beauty. You say, it's the young couple, I put the Yomon. And the Acadian say, for a minute, I'm first one way. You know, because now, Ghana for no South Piano on the way, and the next proposition of what you know. Now, Pala. I heard you made the Becoso. Ocha Mensaben Kumsua, dear Water Honey, your district nutrition officer, municipal nutrition officer, Ora Daniel J. Or health director. Near Udin so Mr. Ama. On a municipal planning officer. Anna, dear, what was the Yenia Bema, 1 year, your physical planner, our municipal assembly. And our town planning officer, Uncle Fred.
deɛ ɔtɔ ana ɔyɛ yɛn nyinaa yɛ director yɛne ne yɛ adwuma yɛfrɛ no Owura Samuel Mensa ɔyɛ coordinating director ɛma yɛ mansin afei deɛ ɔtɔ a odi hɔ ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ papa pani a ɔmampani eyi ni ma yɛn a yɛne ne yɛ adwuma yɛbɔ mpaeɛ sɛ n'adwuma pɛnti ɔbɛsa atoa n'adwuma so ɛna edi anim kakra yɛn ɛyɛ Owura Alexander Frimpong your honorable MC a yɛne no mansin mu me am here introduction yɛfrɛ me Kwaku Ruben me na me health director ɛma Asante Achim South mansin bepatɔ yɛne mpanimfoɔ bebree nso by media foɔ nso so wɔ ha Ahwenepa FM foɔ ɛwɔ ha Kings Radio ɛwɔ ha Virgin FM ɛwɔ ha Ghana News Agency nso so ɛwɔ ha ɛne ɔmaka Adom FM foɔ nso so ɛwɔ ha na deɛ yɛyɛ nyinaa yɛwie pɛ 12 o'clock 1 o'clock news a ɛbɛtwa gu the rest of the day 6 o'clock ne nyinaa no ɛbɛba media ama yɛ nyinaa yɛ ho bi eti ɛyɛ a obiara ma n'anim nya serious nko a nana yɛda ase director na mesre ofa ha na ma nose mask ni na ene yebeto aba yenifa so ha nso na yahwe ahoho a ɛwɔ ha nti papa nse obey introduction aba here I go. Yeah, me why? A friend, I cook and pop. Me here, a friend give cook and pop. Yedamasi. Nti ena de Frimpong Okeshi. Frimpong. MC nso the Honorable Alexander Frimpong. Ati apai. Ena na wote agwaso ono nso de Frimpong. Eti Frimpong Franco ena esia. Yedo yamiase. Amen. Mbacho yebejai ama nanachi amen. Na ono nso ada na nanom adi e de akire mpanimfo. Yo, ijama profa hen, profa hen, eni mpanimfo na me so maybe you omodi e de akire.
Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Ago busiafo yɛda nyame ase sɛ ɔma yɛde ahyiamu ɛnɛ ɛwɔ ha sabe yɛmɛhyɛ dwuma bi a ɛno nti yɛahyiamu wɔ ha n'ase yɛntumi ɛnstate mmerɛko a yɛanto nsa mfɛ nyame wɔ kronkron ɛno nti ɛne biom yɛde yɛn ho aba abɛhyɛ dwuma yi ase 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 yɛde
Ono betimi asore gina na so so nyina na so na wa untumi so tinase na yemfa ane die ema otiasefo nyankopon no pacho yinsi etrase na ema player ene wasinya me kronkron a ene dey o ma de fefe te se aye ho e ukufa dua yi mu eti kakra akra na bituhu kwa akra kwa abrochire ane abrochirefo UK ekohyiai adwendwene ho ama ya bo afore sika kakra enyae kakra ene se sa structure we nanka ye CMB dada ya to atwere ye ne se ya aba besi hoyi na medda obi biase medda nana ene ne atrankonwa se medda profama nyina se medda menuanom ne menamfonom profafo a wabrochire ene omo o Ghana terebe o akura omutime gi holidays na omo aba na omo akasa be supervise Messi for adwuma na omo ne omo ye saa efe esanza me won cry mintime mba da bia ntino de me kan se esanza yaka ye ho abom ye te ho ase na yanim se krofa eye ba ko pe o Ghana ha ye ni kro bia biem ya ye friend krofa na ye sabi o se o se achi nya o de cry ho na o tafre ntino se yetime boa na krofa nso enya bibi se ya epagya pro no na da achi bia nso yenso nyina ni mu abanyam ntino de yesi nei ade a ye nyina na yaka ye ho abomu a aduru seyi na medamo nso asese moatime nso de mo ni monyam abeta akire MC de metane ne kasa ana DDHS nso me nka na kase e wa ha menene mi yenu se die udamasi abushayati nyina His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wa habi na monhu no efiri se ba ana 4 months na so ha de ogina Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anam o ha enti o ha de na Nana so ye de o ha yenu se enta be na otu mienu yes fe na mana to na dwumadie so e wasante asensa ato le kasa afa Mofa, ni papa, na de nyina honorable Frimpong Alexander ho. Ona na bi na bi se na e. Kuchona dasi. Utumfo Frimpong ana danso Frimpong. Ana utumfo Frimpong uguma hene achempen hene. Nyame mame Ufa hima Osaye honorable member government appointee Ujina ahima fwa yawo Asante Achima na afo nyina na emo assembly ho Nananum mo apaso ewa ha Municipal coordinating director health director Mpenifua ene akrachefua mufri assembly ne me bai Yankasa assembly member honorable Reku ubo edumaden pa unit committee for mantie ne mabawa me maame ne me papa no me mamu nyina atenase me eyemete se yeshia kromo ha na yedi saa adwuma fefefe we isa se krufa de me mediem enti eyemani je pa Sebi isisi school adan eyi akwan eye niema bebre na se yemi ba bia ye ho dodo yen a ye befa dan hwe a na ye tse de wasaka fuma na wanye den wonwem obra no enkoye ntende na lidina sa akwanya iso ede nti akese free Municipal Assembly aseye edi amanana no ni trinkwa edi amakromu ni nyina edamase ni titru ye nananom ememua titru sematai nananom achi any committee for ama nananom enya enkunimdie tisei na aseda etoso no no na idimu ye pa no medema
ura yere frempon a mo free Canada bae ese mama mo ho kwan na onyankopon ayusu mo ade mo ahyira profama na yenim se obekọ so ayi nhyira de amaga na man enyina mo yesam ema wo na adoma efemura le ba to mo record mo nim se obehia ha no nti meka no brofo I want to put on record say wherever you brought these items from, we want to send a message to them that we have received the items at the municipal assembly and installed them at the Krofa clinic here. That all the items have arrived and we thank them so much. This is to send a signal to them that we are ready to do business and to work with them. They have so many CHIP compounds, so many health facilities, they have the government hospital, and the municipal assembly is ready to partner you anytime to help our people have access to healthcare, quality healthcare. It's here that I say. If you're not assembly ninya ikrofa mukra, ninya ikrofa over here, meaning say the buyer network, which na bonte kra na ukasa na ede. And so nyamia da roma yani krofa ahemfo. Ene me mane ohema assembly member asabre no mo ho. Any committee for you can't go member of parliament. Any network ni be there day. A bad year why I be see and how bit me a casacama. And no nyina aboa who post to teacher ni ko baby na network ni was me pese me ko. Nurse ni network ni ho we so ni na busu ntimi ni kita ho. Adwuma kra ni ma mo dia ban wo behia ebi o ho behia wo betimi agina phone to no afra ma me wa brochire. We no see yemi na pampa ma na yemi na sunche. Eti enim se no so beboa amadwumadie no aye den akoso no to nchen a profa ha enkwara wa ha doso omo wie JHS no so that secondary school eni ha eno so ye ne professor Safu Kantanka ene nananom ede kan bo mu a ye kopia ya na nyame adaro masese ye nya government assisted secondary school wa ha ye enim se aba no nkakra project success ba no ebe ba na school na bedroom be na do se Bompata secondary school na emu atreba ya mesre and say nananum in fact ya na ka na ohwe ni fi a wadru na pomuden na eto me bi me ya branch me se me ba be hwese ye adwuma wo school ha medru ho na wo si ho o hwese ye adwuma wo ho e che se na ho keka ma ne man no eso the best person na wo be koso na we yankopon betu nkwam na watimi aye de sese wo ye edima profama ansana ye onya otumfo yankopon be 30 years time 40 years time also nsa ede afro enti ye da na ase da mu nyina mo ase emoto nchen a ye nim se aye profa ha ade ba ko a na ehia ye mpa ye se hwe ba bia yemfuo na enuane eke nwuram na hwe brentuo kwan Thursday ipacho munye di wo ho Thursday ya be fa kwan yi so ana ye duru kwan ye sansan ye assembly jeep tuntum na ewo ne inji mu odu pa no kwan timi anko eho na amini bishia na me ka chere se be bombode ye dia 12 pm I say be prioritize ye kwan no because we are cool any no buy do na ewo so yame adaro be na yetime ye 22 kilometers free ha ekosi brentuo no ye 10.4 kilometers and free brentuo ekosi adonfen so 11 kilometers ya ye ni nyina awie a ekwan no edem a ye nim se na obi ko na afuo mu a abobo ya akọ betim di akọtwe enema na ba no abeton na ne ho ayeden ahan eti yeguso enim se aka efri gansa ediko si asankare na de ntie edi kan ye we ni se contractor no ani GDS ne be hwe no ya architecture design no ye ngro no ye chance say ye kwan na ebeche so betimi resolve issue so de kwan na fa pro mu no na ebeche eye profile ha adonfe wanchi no wanchi kra de ye kire ba bi a ye betimi dia fa necessary adwene hu ye ntini ye se ne
yɛni kan nkɔyɛ wei no ebeduru hɔ na akrakyefo no atɔ mbo ase ɛhu kwan a wɔde ekurom kwan no bɛyɛ dɛn ɛbɛfa so menim sɛ bere bɛpɛ mu in this 4 years no Madam Roma Nana wo na wo stu president ɔbaayɛ no yɛka ɛha deɛ no nso ho asɛm kyerɛ no ɛma ɔhyɛ yɛbɔ sɛ in 4 years yɛbɛte ne nka na adeɛ a ɛyɛdeɛ wɔ mu ne sɛ obiara nim ne nkɔfoɔ Krofa apart from sɛ memakyi firi ha no Krofa nso aban mu wɔ kyɛfa kɛseɛ wɔ mu wohwɛ abato a yɛtoo 2020 na yɛranke yɛ district ha nyinaa 137 polling stations na Krofa Presby ledi first ɛbɔ mmɔden paa ma MPP ɛbɔ ɛto aba yɛka in terms of ɛnyɛ the numbers but percentage na ɛyɛ Krofa Presby ɛna nya the highest percentage ɛde ma NPP wey di adansi yɛ unfortunately more na musa produce to the west Brentio Krom ɛna in terms of percentage ɛyɛ the west but me ɛno deɛ yɛka de akasɛm kɛkɛ me pa kyerɛ sɛ yɛbɛkɔ so ne yɛpia for the well-being of the Krofa menim sɛ ɔhema nso wɔ assembly yi deɛ biribiara ni hɔ a ɛbɛba assembly a Krofa deɛ ɛma ɔne ne ba rɛko ɔmatɔ ɔmo ho abom a ɔmo boa assembly no ɔmo boa yɛn no nso biribiara ni hɔ a ɛbɛba yɛbɛda no yɛkyi de ayɛ dɛ akyɛm nneɛma bebree na ɛkɔ so ɛwɔ kurom ha a mintimi mo bɔ ne nyina biribiara ni hɔ a in the 4 years yɛakyɛ a yɛyi Krofa firim sɛ yɛ nkonnwa yɛde ba schools primary school secondary school sɛ yɛ street light ne yɛbobɔ ɛnɛ mu nim sɛ yɛ nkuro no mahu sɛ yɛate yɛn nti ɛduru anadwo na woduru kurom ho sɛ main street no deɛ hyerɛn aka mfikyire no deɛ nana meka ansa na matena ase ne sɛ yɛda yɛ papa nom yɛase healthcare ayɛ problem kɛseɛ ama me a meda a medwene ho a ɛntimi nsi ɛnka ne papa mu a ɛkɛ sɛ kuro biara wɔ biribi te sei yɛwɔ nkuro nso bɛyɛ sɛ 200 ahanu woyɛ dɛn na aban nko ara yɛ dɛn akɔsisi ne nyinaa in 4 years nkuro 198 na wɔ Asante Akyem na afoa enti ɛbra no yɛhia stakeholders a ɛyɛ nananom ɛne nkurɔfoɔ te sɛ owura ne owura ayere pɛmpɔn no na ɔma aboa yɛn na wokɔ nkuro no bi so ɛnɛ ɛyɛ ma anigye sɛ Krofa mode mmudin abɛka me list ne ho mewɔ list of communities a ɔmo man ma ɛboa ekuro ne paa wofa no te sɛ Dɔmfɛ Bɔmpata moɔ so asubua no mu a kuro no ma no ɛboa ekuro no papapapa woduru asubu a wobɛhwɛ ɔmo health center a ɔmo ayɛ sesei ɛnkyɛ yɛ try sɛ yɛbɛyɛ no polyclinic ekuro ma naa na ɛyɛ dɛn ɛyɛ wokɔ yɛ nadeɛ so ha yi a Mr. Siakwan osi 3 unit classroom block fresh na ɔde akyɛ school no Bɔmpata Jesus Abranteɛ 8 unit classroom block no asi na ɔde akyɛ ɔman no baabi bebree wokɔ mmɔ so a ɔmo secondary school Abrosan ɛna kuro no aka bom a ɔmo asi because yɛyɛ bi mmɔ so mɛtumi akyerɛ ɔdeɛ 4 years yɛn ayɛ wɔ yɛsi school dan atɛnso wɔn ɛha yɛyi kwan yɛayɛ wɔ yi but mo yɛ sɛ mo twɛn yɛn kɔ ne nyinaa na ɛbɛkyɛ ɛno nti na mi gyina kwan yɛn so na ma bɔ owura ne owura ayere aba so na ma to nsa frɛ other stakeholders individuals a ɛwɔ akwantuom me ma tena aburokyire no bi fɛn ɛtɔ mmerɛ bi a obi wɔ hɔ a osi aburokyire a na yɛ te sɛ wagya akokɔ wɔhoɔ asi kurom kyerɛ sɛ ɔnwene ho sɛ Ghana ha koraa ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba biem anaa ne bibi da ha biem me gyina akwannya yi so na mede ato nsa frɛ ɛyɛ yɛ nuanom a ɛwɔ amanɔne nyinaa sɛ ɛsɛ sɛ wohunu sɛ ɛha na woahu baabi a wofiri ba a baabi a wokɔ no wontumi nyɛ dɛn nhwɛ ne yie yɛsrɛ mo sɛ mommra na mommɛyɛ te sɛ deɛ owura ne owura yere ayɛ yi na mommoa yɛ wɔ other sectors ne health nyinaa nti yɛda mo ase ɛberɛ so sɛ mowokɔ nso a Onyankopɔn ɛnso a mokɔ retaban so na wɔmfa mo nkɔduru na moayɛ wei ɛde ama mo borɔfoɔ nti mo biribiara a mohia wɔ abrabɔ mu no Onyankopɔn yɛ dɛn ɔnnom mo na ɔnhyira mo ɔmfa nkwa a ahoɔden wom ɛna ɛyɛ dɛn ɛnhyira mo na kakra a mede bɛma helpfoɔ no ɛne mo a mobɛtena ha yɛ adwuma ne sɛ yɛ maintenance culture sɛ ɛbere biara obi yɛ biribi de kyɛ yɛn anaa aban yɛ biribi de ma yɛn a fɛfɛɛfɛ ne abɛgyina hɔ ne ato nwom ne atwa nhoma mu
wobɛkɔ ba 1 year 2 years no na ananso ɛna ntentan na atwa ho ahyia sɛbesɛbe yɛte kan mu a yɛreba wɔsi school dan koraa na dadoa baako tu no ɔwerɛ sɛ Hey, female wall. Female wall. Female. Not higher. PD. Children. Higher PD. For children. Call to everybody. Answer now. The crib in there. I did. And then say. VIP. Emergency. When the movie back. Answer now what's that? I know what's that, remember. So, anyhow. I am man ward. My man ward, I'm 3 days. Okay. Men's ward, no. 103 days. If we are calling for women. Women, so almost in your 3 women, so anyhow. Almost in your 3 days. 1, 2, and 3 women, and it close back kind of women ward, anyhow. And now, I'm back saying so. Higher PD. Have you uncle answer better done, anyhow? Okay. Hannah. Hanam kala answer better. Then go to VIP. And also neha. And also 2 bed. And structure. Lima or Manusuni. Clover Clinic. Any. So they sit here. Clover ward in any. No.